Ya kwa Ramogi wuok tich mogik e dwe mar 10 higa ma 2024 nitiere kama kare mondo mi yud weche manyien e chenro mar migago mago mosetimore pacho kae ndi mago madhi nyime kod timore odiochiengni ma bende penj maduong' mar Kipsea ochakore e gwenge mopogore opogore pacho kae ndi wantiere kod mathoth motenore kod mano miyo magi weche ma omiyo pek. We have made proper arrangements in terms of security and transport to those various centers. Maromo jopuonjre milion 1.3 ma jograde 6 e pacho kama ngima ochako penj margi ma Kipsea kawuono. Jopuonj mag mbalariany olando ni ng'anyo margi chakore ayanga odiochieng' ma kiny. Jakindo ratich oganda Boniface Mwangi owe thuolo bang' obila nyomake okinyi manyoro. Nyakwara mwika pile leo matudro karia deka uchiel nono yude achiel kachiel e YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV wago kodi mbaka e weche mabedo wakelo ni odiochieng' makawuono. Penjo chakre nade alwora ni in gi thuolo mar mondo mi indik na duoko motenore kod mane namba mari deka uchiel nono kata yuda e Facebook page mar Ramogi TV. Nyisa ni to gweng'u bende penjo chakore, nyithindo daro tere kuonde mamoko koso gitime mana kaka pile bedo gi thuolo mar somo. Nyinga Ochieng' Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Jatend migawo mar somo Julius Migos oyango ni chenro makare oseketi mana ni jopuonjre duto matimo penj otimo gi lwasi mowinjore kendo mokwe. Kano loso bang'e yawo kontena mar penj kar chieng' bura mo Westlands, Migos wacho ni jopuonjre manie gwenge matulo bedoe biro timo penj e kembe mag apisas mag obila kendo ng'ata ng'ata biro loro ne oko. Jagoro maduong' mar somo Belo Kipsang kano cholo chenro makamane gwenge mag Lang'ata bende bura ma Nairobi wacho ni jopuonjre milion 1.3 ne ondikore ne penj go. Our colleagues from the security sector, if you see, we are just assigning them a car so that it is for the transportation. But at the school level, it will only be teachers. But to secure the papers as they move from here to the school, we are assigning 2 policemen to every vehicle, purely for security. Where the last place where they'll drop the papers is where the policeman will wait. And then when they are going to pick the papers in the evening again, then they will come back the same way. So we shall not have anybody this time round in terms of our security colleagues being in a classroom for Kipsea. It will purely be the teacher and the pupils. So this is an assessment. Yeah, an assessment is not, you don't get a certificate at the end. You get a report. So even this one, a child will get a report on their progress. The school will get a report on the progress of the totality of the school. And then we have a national report, which now we come and subject our discussions and evaluation, and therefore support us in improving on policy, on checking on teacher capacity building, sometimes even doing review of instructional materials. So there will be no certificate. Penj ma jograde mar 6 mong'ere kaka Kipsea chakore ayanga odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu. Jopuonj madongo kod jotelo mag sekta mar somo oromo e chenro makawo penj kendo nyiso geno ni penj ma higa ni idhi tim maonge ng'ikruok moro amora. Maromo jopuonjre 6,181 mag jograde 6 timo penj makamane e kaunti ma Kisumu e skunde 85 moyangi kaka kuonde timo penj. We have a total of 29 public schools with a total of 4,720 candidates. That is 2,394 girls and 2,326 girls in public schools. Then with the private schools, we have a total of 1,461
with 731 boys and 730 girls. That gives us a total of 1,461. The total number of candidates for Kipsea this year, therefore, for both public and private schools, are 6,181. Public schools, which are 29, and private schools, which are 56, giving us a total of 85 schools taking this examination this year. We have made proper arrangements in terms of security and transport to those various centers. Jopuonjre 5,133 ma 2,545 kuomgi gin yawuoyi, 2,590 gin nyiri. Ogen ni ochako penj e tesende 91 mag penj e kaunti ma Narok. Kan loso bang' pogo tese mag penj ne jopuonje mag skunde 69 mag piny owacho kod 25 mag ji giwegi, jalup komishona ma Narok Central Kennedy Mwangome ni weche mag arita kod chenro duto mag penj oseket kare maneno ni penjgo dhi nyime e yo mowinjore. Apisas mag somo ne ochopo e kontena mag kano penj mantie Peace Commissioner ma Narok kawuono mar kawo tese mag penj. Mwangome bende onyiso morne kaka onge japuonjre ma nyako moro amora mane ni pek e seche ma penj chakore. Hii sub county yetu tuko na centers 91. Centers ni zile institutions ama pale mahali ambako wanafunzi wataweza kutahiniwa. Tuko na shule zile za umma 66 na zile za private ambazo ni 25. Hivyo pia tutakuwa na wanafunzi takriban 5,133 wakiwemo wavulana ambao ni 2,543 na wale watahiniwa kisichana 2,590. So tumeweza kujipanga ili mtihani uweze kufika kwa wakati ufaao katika shule zote. Tumeweza kuarifu wale center managers pamoja na supervisors matarajio wale ambao tuko nayo kwamba wataweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafanya mtihani bila kusaidiwa. E kaunti ma Kirinyaga jopuonjre 10,000 chako penj mano mar Kipsea mar grade mar 6. Apisas mag somo kaachiel gi mag kaunti owuotho e skunde mopogore opogore marango kaka chenro mar penj go dhi nyime. Commissioner e kaunti ma Kirinyaga Hussein Alaso notelo chenro no e gwenge ma Kianyaga ka Line Bura mag Ishu ka jalup commissioner ma Kirinyaga Central Josephine Mwingi to noyawo chenro no yo Kerugoya. Jomo chung ne kuonde mitime penj mopogore opogore no chopo e tesende mag kano penj okinyi ma kawuono mar kawo tese mag penj go. Exams are secure. All arrangements are set. We have no doubt that this is going to be a successful exercise. We are working together with all the agencies to make sure that the exams are delivered and they are credible as the government has planned. So far, so good. There are no incidences up to now. All the 290 centers in the county of around 12,000 candidates. Everything is set and all is well so far. Tumeanza vizuri, center managers wote walikuwa na tumedispatch all the exams na tujakuwa na issue yoyote. Security hapa Kirinyaga Central iko sawa, tumeweka mikakati inayostahili na hakuna jambo la kutisha. Kapo dontiere weche motenore kod somo migawo mar somo kod dwaro mondo oket tesende mag penj machiegni gi skunde mondo oket yote pogo kod choko tese mag penj. Kano loso kawuono jagoro manat bade Nandi Central Bernard Mayo seyo chik mane piny owacho keto ni mondo skunde ma jopuonjre matimo penj matin ne 30 oter jopuonjre go tim penj e tesende timo penj mane machiegni kodgi. Kawacho ni mano kelo midhiero ne jopuonjre e kinde mag penj. Leo tumegundua kwamba hii Kipsea bila inatakikani wanafunzi waende mbali wakati wanafanya mtihani. So tungeomba Wizara ya Elimu kupitia kwa Belio Kipsang na pia NEC
center iwe na watoto 15. Saa hizi wanasema watoto 30 wanatakikana wawe to make a center. So wale wanafunzi wako na watoto 15 na chini wanaambiwa enda umbali wa 10 kilometers, 15 kilometers. Sasa hiyo ndio ombi tunaomba Wizara ya Elimu kwamba tusaidiane ili tuwe na center na watoto 15. Tuache ile ya 30. Na kitu kingine, sisi tutatoa wapi watoto? Tutatoa wapi? Na wazazi wanasaa watoto, lakini sasa inatakana ili watoto wakuwe wengi, serikali inataka ukisaa watoto 4 na zaidi unalipwa na serikali. Otherwise wala ambao can we have them in that center wafanye mtihani? And then ile containers ambayo tunayo. Containers nataka tushukuru na tuombe pia containers bado zikuwe karibu, distance ikuwe kidogo ili walimu wanaenda chukua mtihani wasiende mbali. Otherwise Kipsea itself is the best. Hata hatuna absenteeism, hakuna mtoto alikuwa absent. Nadhani katika hiyo umri watoto wako very free, hakuna mambo ati amekaa nyumbani kwa sababu ya mimba ama nini. Wote wako shuleni na wamefanya mtihani, and we want to thank NEC. Jo puonj mag mbalariany pacho ka olando ni ng'anyo margi chakore yanga saa 6 otieno ma piny rugo odiochieng' makiny. Kotelni kod jagoro margi mano Laktar Constantine Wesonga. Giwacho ni onge jopuonj mabiro puonjo nyaka piny owacho chop dwachgi. Giywak ni piny owacho po keto e tim winjruok mane giketo ma dok e skul. Have given a member 7%, it will show. And we are not dealing with illiterate people. Don't know how to calculate 7% and 4%. So you cannot cheat them. And you want UWASU officials to be part of that manipulation? That one we will not do. I want to tell UWASU members wherever they are, just work today up to midnight. Work today up to midnight. Midnight. With 1 minute. Down your tools. We must honor the return to work formula. We must honor the recognition agreement that we have. And we are also telling the government that it is time CBS are negotiated in time. When there is delay in negotiation, somebody starts sitting back and saying this figure is too high. If CBS are negotiated and implemented in time, nobody would have a problem, and that's what we are calling for. We cannot be at the end tail of our CBA and we are still being taken round and round in circle. Moko kuom jotelo mag riwruok mag duond buche ma Kenya Kwanza balo gi twak ma dwaro medo jotelo ndalo ma bedo e apis kowuok kuom higni 5 nyaka 7 ka gilose kanisa mar ACK boma ma Kipsea Weche Manyien kaunti ma Nandi. Jotelo go nosemo jowadgi mondo wiketo dwaro margi nyime kendo ket dwaro ma jo Kenya mondo mi hotel ka jatend piny paro ma siasa Karisa Nzai owacho ni jo Kenya ema ne gi teko mar kalo kata witoko paro makamano. I think we are done, and thank you so much. Our invited guest. Tukoamua kama Kenya Kwanza sisi ndio nini tunataka. Masuala ya tamu ya rais yako katika mikono ya Wakenya. Sisi tunaishi katika nchi ambayo iko na katiba. Na katiba ya nchi ya Kenya kwa sasa imesema ni tambidi. Lakini wananchi, mtu anaruhusiwa na maoni. Maoni yametolewa, yameenda tena kwa wananchi. Wananchi ndio watakaoamua. Na yale ambayo tutaona kwamba yatatufaa kama Wakenya ndio tutapigia debe. Na ikiwa kwa maoni yetu kama wananchi wa Kenya, ikiwa ni ngumu ama ikiwa ni jambo ambalo labda hatujakuwa tayari, tujue kwamba tuko katika constitutional moment kama taifa. Kwa sababu tumekuwa na hii katiba kwa miaka 14 sasa, na inaonekana kwamba kuna mambo vipengele ambavyo lazima tuyaangazie tena. Tukishaungana kama Wakenya kuwa kitu kimoja, yale mambo mnasikia, yale maoni yanatolewa kama kuongeza term limit, hiyo haitakuwa ni shida kwa sababu wananchi watakuwa moja, nchi ni moja na watazungumza moja. Jagoro maduong' ma duond bura mar ODM Edwin Sifuna koni kaka duond bura
Ogisir par mamedo kinde ma jotelo moyier bedo gode apisi kuwuok higni 5 nyaka 7. Kolose gweng' ma Ahero e kaunti ma Kisumu, Sifuna nyoko ni ODM dwaro neno ni piny owacho ochopo singo mage kendo jo Kenya yudo dongruok mok bi kod paro maloko chike. I want to assure members of the public that this is one of those bills that was brought for nuisance value. I think Senator Cherargei has had his 15 minutes of fame, and now it is time for us to sober up. There is nobody in the Senate that I know that supports that particular bill. And the fact that we have extended so much public resources, even at the Senate, conducting public hearings for a bill that we know for a fact as a leadership in the House that it has no support, is what has led some of us in the Senate Business Committee to propose amendments to our standing orders, so that if somebody is going to bring a proposal to amend a constitution that requires 2/3 in the Senate and the National Assembly, they must attach signatures of those of that 2/3 of the members of the House. So you must have 45 people supporting your bill in the Senate, and you must have 233, is it, for the National Assembly for you to even bring that bill, because it is a waste of time. Everybody knows it has been brought for nuisance value. It has no support anywhere. It is just people chasing clout, and in the Senate it has no support at all. I will be very surprised if that bill even receives more than one vote, other than Senator Cherargei's own vote in the Senate. Riwruok mar lakteche nan e kaunti ma Kipsea kuom thuolo machielo chako lando ng'anyo margi ma sundo piny owacho e kaunti no mondo mi ochop singo mane giketo. Moko kuom singo gin ndiko geti jasika, choro lakteche e ngas kod medo weche mag ler kuonde ma gitie. Kane giloso gi jofwambo wa ma Kipsea, jotend lakteche go wacho ni gidwaro mondo jatend migawo mar thieth e kaunti no chop singo mane ochiwo kendo ndikore kod jotich. Kata kamano, kane oloso gi wang' jowi mar Citizen e yor sim, jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kipsea Ronald Nyakweba owacho ni ndiko otese mag ndiko jotijego e tich dhi nyime kendo kwayo jochiw thieth mondo obed kod horuok. The minister assured us that he will implement what we had discussed earlier in the totality, which concerning the welfare of nurses, specifically promotional designations, reinstatement of nurses who are dismissed, employment of more nurses, payment of timely salaries, and career progression, and many other items that we had agreed. And we, as a union, we thought it well that we gave extension of 30 days, which was to end by 30th of November, by 30th of October, this year. Up to date, there is nothing that tangible that a union can report has come on our way. I can confirm that the Minister of Health gave us 3 days that the promotion letter will come out. Up to date is just we see lies. And we want to tell you, Minister, that whenever you speak, try to speak the truth. My members, are you ready for the strike? Yeah! Piny owacho ojiw mondo neni kuonde thieth duto e kaunti wa Migori obedo kod kuonde chiwo thieth moket tenge ne rawere weche mag nyodo. Kama rawere giwegi machiwo chenro mag thieth mong'ere kaka youth friendly services mondo konye duoko piny luoro ma rawere nigo e kinde mag dhi manyo chenro mag thieth. George Juma miyo waler. Piny owacho dhi nyime kod kedo kuom midhich adek madongo majuko rawere ma oting'o mako yiemo mondo landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod lwenje mag kitchwech. Chenro mopogore opogore oseketi kod piny owacho rwego moko mago mag piny owacho e kedo kod midhiechegi e kaunti ma Migori. E seche mokenge gi iketo, ywak nitie ni moko kuom kuonde ma rawere gi yude thieth onge lwasi makare manyalo miyo gibed kod thuolo mar dhi manyo thieth e kuondego. Gino bende koro miyo thothgi ok chopi e pimgo mag kutego mag ayaki kaachiel kod kata kao yorego mag komo nyuol. Chien kacha rawere ne oluor mondo miyo gik osiptal kaluwore ni moko oluor ni nitiere owetegi kata relatives machalo kaka CHPs manie osiptal. Korido ni samoro ng'ato dwaro thieth kata dwaro tiyo gi contraceptives lakini oluor ni ng'acha dhi ng'iye gi wang' mar chalo kaka judgmental. Rebecca Mbo materogno mar Lola Community Alliance wacho ni rawere dwaro kuonde ma rawere wetegi ema koro chiwo negi chenrogo mag thieth ma oting'o pim mag kutego mag ayaki, miyo gi yorego mag komo nyuol kaachiel kod moko
kabende oani ber kakoro piny wacho koro keto lwasi makare ma idendo kaka youth friendly services. Youth mokwongo number 1 dwaro privacy. Youth dwaro privacy nikech youth nyaka nyithindo marowere dwaro gitimo gigi kendgi. Number 1, samoro ginyalo bire hospital gotieno. To seche moko ng'ama bedo youth friendly kona gotieno nyalo bedo matek nikech gigi gitime ka ok gidwar ni ji nenogi. Wan gi youth friendly services e atamalo 40 mar health facilities wa. Director migano mathithi county ma Migori Tom Odong wacho ni sani gintie kod rawere malo 700 masani konyogi e wuoyo kod rawere e weche mag mako yie momondo geng'o landruok mag kutego mag yaki kaachiel kod moko kaka yo achiel machwalo chenro mag thieth mayot ni rawere. Using YPPs, we call them youth programs within the county. We have enrolled around 700 YPPs in this county. These YPPs are meant to go to every household. They are meant to teach the youths wherever they come from in the community to ensure that we reduce the prevalence of HIV. Riwruoge moko mago mag piny owacho ka utende kod mago mag piny owacho sani tero chenrogo mag pimo kutego mag ayaki, chiworego mag komo nyuol kod kata chiwo puonj ne rawere e wechego mag nyodo oko mar osiptende ka gitiyo kod tuke kaachiel kod moko. Mane pok ochako events gi, rowere thothne ne bedo gi, iyudo nyaka nyathi mathis kabisa, bedo gi ich, iyudo ka moko be ok ti gi protection sama giriwore gi ng'ato, kero that one cause lead to new HIV infections. Koro kawabiro ka to ing'eni wa create awareness. And that way gibedo gi the appropriate information. Report mogol kod migao mathithi county ma Migori yango ni maro matamolo 50 mago jogo eko magamo kutego mag ayaki gin rawere e county ni. Report ni bende yango ni atamalo 20 mag mine madhi nyuolo osiptende e county ma Migori gin rawere ma igitini 18. HIV new infection, actually 50% of the new infections are within the youths, they are adolescents and youths. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa Ramogi report ma George Juma nobedo kwa kawo godo yuyo kata kamano kapok kwa kawo yuyo na singo ni biro nyisa ni to penj ochak e gweng'u chalo nadi bende ng'at mantie kod gweng' kanyo ineno ka penjo chak erokamano. Ramogi TV neno malera kwa maber ne Luo Primary School Collins Abonyo mar Kochialwa ho penjo chakore makare erokamano. Nyaringa Alfred neno Ramogi TV maler ka ainya kan easily akwayo ne wadwa Hezbon Nyaringa hayo maber ka gitimo penj ma KCSE nyasaye obed kod kamano kuom keto Ramogi TV. An nyapla tu la iwacho ni ineno ayo makare kendo penj kineno mar Kipsea ochakore makare erokamano. Ntiere ng'at ma bende yangore kaendi Oyugis penjo chakore makare akayo maber ne nyara Devota Debra hayo maber kotimo penj e skund primar ma Obisa gin ote mathoth osingo mar game Nyagondo. Ramogi TV neno maler ndi amos ni mamau nyaka gilo ka en game katho mogweng'o kwe erokamano kuom otego mago moro na achiel kachiel ka bende okadhe namba mar 2 no. Ramogi TV neno maler kabisa ma youth leader Brian Omolo ma Jesus Evangelical Church Nyayar erokamano kuom kete e Ramogi TV. Ramogi TV en gabi kawuok Kanyayal kwayo mondo mi piny owacho jiwarita kwe kinde penj maduong' mar Kipsea erokamano kuom kete Ramogi TV. Lawi Ojala intiere Kanyadoto ayo makare ne Odhiambo Rambo Primary penjo chakore makare erokamano kuom kete Ramogi TV. Nene maler kan Nyamkago an Jim Odi kan gi jaoda hal Kipsea ochakore maber Kali Primary School erokamano kuom kete e Ramogi TV. Gin ji mathoth penjo chakore maber e gwenge mag Ndhiwa. An Richard Mwani kawuok Ndhiwa erokamano. Lawi Ojala ka intiere Kanyadoto erokamano yudo ote mari wacho ni penj bende chakore makare. Gin ji mathoth. Peter kawuok Luanda Kotieno kwa hayo maber ne Hillcrest Academy erokamano kuom in bende ote machal kamano. Awinji maber penjo chakore yange gwenge ka an Morris Joyce Maera kowuok Homa Bay. Gin ji mathoth ma bende orna ote machal kamano erokamano. Steve Ramogi ler kamoro amora intiere. Best wishes to God all students from Okelo Joseph. Erokamano mago jok mabende orna ote kala mar 2 6 nono. Nisani gweng'i chalo nadi weche mag penj tinena ka intiere kanyo ka ngochako thuolo madhi yweyo
to abro bedo gi thuolo mar somo. Kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth ma ikuni chenro mar migago. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitai boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani je hii story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unupuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriure otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwre kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini? Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apiny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nyaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. The home of discounts brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob, Persil washing powder 500 grams at 128 bob, Pepsodent toothpaste at 189 bob, Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob, packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Wadhi nyime jakendra tich oganda Boniface Mwangi owethuolo moko donjo e ketho moro amora. Mwangi ne omaki nyoro gi obila ketude gi seyo tulo bang' buogo kono rawere mondo dhi e apaya chieng' ma ochane ng'we mag Standard Chartered Marathon. Odine tesendo obila ma Kamkunji bang' kane osemake dalane mane Machakos. Wachore ni Mwangi ne olando nobiro kono johera mondo ting' andika mag kwero jatend piny William Ruto e kinde ma ng'wego dhi nyime. Wakanipeleka Nairobi area
Kaka Nairobi area, because I was asking them, why you arresting me? We were just following orders. Went to Nairobi area, we sat there. They got another phone call to be complaints. But imagine if I was in the house alone without my kids. I would have disappeared. And I was telling them, they know me. Everyone knows me. Nuruddin, Haji, Ruth, everyone knows me. If you summon me, I'll show up. I'm a law-abiding citizen. I don't commit crimes. So if I had committed any crime, just summon me, I'll show up. Don't abduct me, keep me for 24 hours, and when I wake up in the morning, you don't even have a charge. And I'm telling the police, investigate, then arrest. When arrest, then investigate. So they arrested me without investigations. They told me to go home. The trauma of my kids seeing me being arrested. Sleeping in the cold. You know, if I was a criminal, it would be understandable. But I'm not a criminal. Komiti ma Senate mo chungne teko wacho ni owinjo med kwano omenda e riwruok makeyo teko stima e kor gwenge mondo chop lek mar keyo stima e pacho kama ngima. Bang' lorore ka ging'iyo kaka chenro mopogore opogore kaunti ma Wajir dhi nyime. Komiti no mane otelne gi jakom margi ma en Senator Manyeri wa Matenga Wahome wacho ni piny owacho owinjo med omenda michwalo ne REREC mondo mi gichwal teko stima nyaka e kor gwenge. Gimedne ni mano biro duoko chien tiyo gi mauta ma DSL e loso stima mbalariany mar Tabraji na achiel kuom kuonde tiegruok ma osechwale stima gi REREC. REREC has attempted to electrify certain areas, but the problem is that they would do a design of an area, of an institution with about 50 homes around, but then because of budget cuts, they will not be able to fulfill their mandate. From the oversight perspective, I can say that REREC is trying, but we are cutting their hands. Here, the design was for this technical institution and all the homes around here. But because of budget cuts, they have only managed to electrify one institution. We are spending a lot of money on fuel, spending 2.3 million shillings daily on fuel to be able to electrify Wajir town is not sustainable. We have generators which are dilapidated, which are being used by KPLC. We would rather go to a PPP project so that electricity can be here. But ultimately, the solution, even for REREC to be able to do their job, is to put Wajir County into the national grid. Hopefully, when we go back to Nairobi, we will work together so that it will go and knock the office of the REREC and the office of the Power and Lightning so that they can be able to get a proper supply and national grid connections. We want to encourage the people of this area now to use the electricity to improve their socio-economic lives so that they can be able to improve the lifestyle of this place. We also want to emphasize more even on the students in this school to be able to learn more skills now since they are electrified. We thank you. You came when we needed you very much. Remember, I said this college was almost to be cancelled. We were refused to be approved because of electricity. Kauke gwengego wadhi Migori, riwruoge makene ratiro mag oganda kotenore kod jotend kanisni kaunti Migori ochako chenro mapuonjo oganda kotenore kod jogo mantiere kod kit chwech ariyo mong'ere kaka gidongere kaka intersex, kaka yo maduoko piny akweda magisebedo ka gikadhoe e kind oganda. Kama kamano en mar neno ni ji ma ni kod kit chwech ariyogo e ringruok achiel oyudo ratiro maggi. Jojuma Mewaler. Jogo monyuol kod kit chwech ariyo mong'ere kaka intersect maromo 401 nitiere e kaunti ma Migori kaule kod lipot ma ogol kod riwruogno mar World Passengers Network makedo ratogo mag oganda e kaunti ma Migori. Kata kamano, thoth jogi mantie kod kit chwech ariyo pok owuok oko kendo wuoyo ayanga ne oganda ka otende kod kit chwechni e kind oganda nikech akweda magiyudo. Kata bed ni kit chwechni en ma inyuologo ng'ato, jokanyo Magratogo mag oganda e kaunti ma Migori wacho ni jogo modak kod kit chwechni oseyudo kwede mathoth kendo ng'enygi koro pondo. Nyithindogi ipandogi maka janyuol dwa timo ne gini itimo ne chini ya maji, lakini kaka wamedo timo advocacy e kaka gimedo biro. There are around 46 features monego bedni wabedo piny kendo wapuonjore mondo wang'e ni nyithindo ma kinde nyalo bedo nyithindo ailago. Koro kawuono kaka wadhi alo odiochieng' ma kawuono wakwayo society mondo
oket nyithindo gi e kanyakla mondo wabed gi nyithindo gi achiel kendo mondo kik wa discriminate nyithindo aila gi. E skunde wakwayo mondo jopuonje mondo be obed gi somo mar ng'eyo kaka ginyalo deal gi nyithindo ma kinde mondo nyithindo kik bed discriminated e school manyalo miyo chunygi tho ma giwe kata sikul. Mwese kibeb meteorologno mar World Post Teachers Network wacho ni gikawo kang' mar tiyo machiegni kod jotend kanisni e kaunti ma Migori mar tika kweda mayudo jogo modak kod kit chwech machal kod mae. Waamua time kanisa for inclusivity purposes nikech ji kaka magi nitiere myths and misconceptions mang'eny mabiro gi ng'at manie akinde. Koro kwakele e faith way mondo ji nyalo elewa jogeruoth. Ng'eni jaruoth kowacho ni ng'ani en onyuole kamae beautifully made, ji nya understand. Riwruoge mag oganda wacho ni kanisni ber ka tiyo kod thuolo ma gintiere mar puonjo oganda ne nitiere kit chwechni. Ne wantiere open field but kawuono wabire yo mar kanisa mondo waket ni religious persons onego embrace wakelo gini e kanisa nikech ngini Nyasaye jachwech to ka Nyasaye mochweyo nyithindo ma kinde kanisni onego bed ni lando ni nyithindo ma kinde nitiere kindwa. Ng'ato kaka nochweye en hera mar Nyasaye. Koro kwanyal loko chwech mar Nyasaye. Omiyo wamor ahinya kuom tich ma jokanisa ma Migori as leadership mar Migori clergy otiyo kawuono. Jakom rwego mag Bisobe County ma Migori Saujo Bando okono oganda mondo kik kwed jogo monyuol kod kit chwech ariyo nikech en chwech mar Nyasaye. Jowa moko ma bende Bisobe kaka an ma onyuol kamano. To as long as ni anointing mar Nyasaye odonjo kuomgi, anointing biro yawo negi yore te. Nikech anointing ok gibed kept gi nature machalo ni ng'ato chal kama ng'ato chal kama. Kanisa be Nyasaye osewuoyogo mondo o consider their social status mondo wahergi kendo mondo wachung kodgi e status magintieno. George Juma, Ramogi TV, Migori. En fungruok ne jakom kambi mar All Media Services Laktar SK Macharia bang' doho ma Nairobi chungo chenro matima pedha e apise mag All Media Services nyaka tarik 30 dweni ma ibiro winjie burano. E burano SK Macharia nochwalo ywak e doho Milimani ka okwedo okang' mane doho kawo mar yiene apisi kod okwach tich mar DCI mondo mi otim pedha e kambi mar All Media Services ka thuolo ma kamano mi DCI ka ok owinj kore kaka wuon kambi. Owacho ni Terry Wanjiku ken achiel kuom kambino kuom mano ok owinjore owuo e lo kambi mar Direct Line Insurance Company Limited kotimo chenro mar chiwo kumba. Kokalo kuom okil mar Lanstan Omari, Macharia wacho ni obila ne odhi e doho mar yudo thuolo mar kawo nyamburko adek mage kendo dwaro dhi timo pedha e kambi mar All Media Services kamanyo chek kwayo ma koro doho wito kucha. Terry Wanjiku manochwalo kwayo makamano, Macharia wacho ni nondikore owuon kaka achiel kuom wuon kambino tok chik. Bende doho yango nitiere gwenyruok kod pogruok e kind kambi mar All Media Credit gi All Media Services. Grube mag joma mine moko e counties ma Bomet, Kiambu, Samburu kod Homa Bay ochako campaign matiego joma nyiri ne telo ka giwacho ni joma mine pok omi jip moromo e pacho ka. Mine go chano go mbaka e midhiero ma joma mine kadhoe ka gidonjo e siasa kendo mano yo ma inyalo tiek godo midhiero ma gikadhoe. And today we are here to support the campaign being run by the Social Justice League of 50-50 for women. We strongly believe that women, especially young women, should take up leadership positions, and especially in politics. So we are basically coming together to champion and rally around young women who are aspiring to get into politics, show them our support, but also most importantly, work to challenge attitudes and perceptions in the community. We want to increase the representation of women in politics, especially in elective seats. And that is why we're in Bomet today, to kind of find out the barriers that are affecting women in Bomet County. I've come here today to
to support women in leadership, young women in leadership, and also young women in leadership, young women with disabilities in leadership also in politics. I have come here also to support the agenda. We have come here also to say that, please, let's work together. We as men, we are going to support you fully to work towards your agenda, to attain 50-50 representation in politics. Ekinde machino madayo dho rowere madwaro yudo tich e pinje ma ok dhi nyime pacho kama kuom jodak e kaunti ma Kericho okwedo chenro ka giwacho nitie rawere mathoth ma isande pinje ma oko kuonde ma gitie makoro piny owacho geto tere oganda. Giwacho nitie thuolo modhuro mag tije mawinjo mi rowerego katirogi e pinje ma oko kama gidhi yudo sand, kendo nitie thuolo ma piny owacho loso thuolo mag timo ohala ne rawere kaka yor neno ni giyudo omenda ma ginyalo konyorego. Giwacho ni nitie jogo mosenegi e pinjego ka ting' mar kelo ringregi e pacho ka thoro dong' ne familia maggi, kendo piny owacho ok thor konyogi. Kusema kweli, mimi mwenyewe nilikuwa nataka niendange hapo nje, nilikuwa naenda kama mtu wa government, lakini nilipoona vile watu wanahangaika kule Masaudia, angalia Lebanon, watu sasa hivi wanahangaika. Serikali yashughuliki na hao watu kule Lebanon. Sasa hii Gaza na Israel wanaendelea kufanya vita huko. Wakenya ni wengi huko, wanalia, hawana nyumba, hawana makao. Tafadhali hao Wakenya ambao wanaenda kule, naomba mfikirie kweli. Hapa Kenya kuna kazi mingi sana za kufanywa. Hii serikali tuambia hasora, tuambia watatupatia kazi. Sisi vijana hapa ni maokasi, tunahangaika, tuko na hiyo masomo, tuko na kila kitu. Lakini hatuwezi toka hapa Kenya tuende kule nje kufanya kazi. Kwa sababu gani? Serikali haishughulikii wale watu ambao wako kule nje, Saudi Arabia. Mtu anakufa huko anakaa for almost 2 years na aretu hapa Kenya. Acha watu wako kupeleka kule wanakukulia pesa ya commissions, na hiyo ni kazi bure. Kusema kweli, kama ni kazi tupatie ajira hapa Kenya, lakini kutuambia watu waende kule nje ni manufaa yenu nyinyi wenyewe. Mnataka mpate commission, na hiyo mambo ya kupewa KRA mkatiwe pesa inaikuja kwa serikali. Tupatie kazi hapa Kenya, tufungulie viwanda, tufanye kazi. Watu kama wa Kongo wanatoka inchi karibu inchi 10 inchi karibu 5 ndio afike Kenya. Anapitia inchi 5 ndio afike Kenya. Sasa na anauza hiyo kahawa. Sisi kama wa Kenya, si tunaweza uza hiyo kahawa ama tunaweza uza vitu zingine kidogo kidogo na tufaulu. Tuache kufikiria kwenda nchi ya nje. Hapa Kenya hapa tuko na pesa. Government inafaa ituhakikishie kwamba iwapo tutaenda kuna kajira mzuri na itatushughulikia. Sio kutuambia tuende kisha baada ya tukishaenda huko wanatuachilia. Ruto atuambie vizuri ni watu wangapi wanahitajika, na asibague watu, achukue watu kama ni watu wanachukua kila county ya make sure ameguza mtu. Tumesoma lakini hakuna kazi. Wale wazee wako kwa maofisi wamekataa kuretire. Tunaenda kubaki kuwa hawkers, tukianza kuhawk wanatushika makanjo. Kuenda ng'ambo si ati ndo kumaliza kila kitu. Hapa Kenya tuko na kazi. Kujituma inalingana vile unajituma. Huwezi kaa mahali tu atu unasema hakuna kazi na kazi iko. So wewe mwenyewe unaweza tafuta kitu yenye unaweza fanya upate kazi. Kitu kingine, na hata hiyo ni kitu yenye kila mtu wako naye na ameona. Angalia nchi kama Saudia. Wakenya ngapi wako huko? Wakenya ngapi wamekufa? Ni Wakenya wangapi wenye saizi wanapitia mahangaiko? Lazima watu wachange ndio hao Wakenya waweze kupandishwa ndege warudi. Mr. President, hii vitu ni tunajua haujui, lakini tusikize sisi ndio tulikuweka hapo. Shughulikia Wakenya wenye wako ng'ambo. Ni Wakenya kama sisi na tunaumwa sana tukisikia ati lazima tuchange. Kwa TikTok wanasema lazima tuchange ndio mtu mwenye amekufa aweze kurudishwa. Na tuko na serikali. Kwa njogo manukutuma wich ma bende koro wilore. Mayangi ni medore county makitui gina makoro kelo wich bar ne jodak e alworano. Mayangi Laktar Priscilla Makau manjalo nyeweche mag tuoche ma wilo wich kod gwonge kathith makitui referral ikine mano timo limbe marango chal mar paro mar oganda magin gode gwengego. Wacho ni kwan oganda masani gi wigi wilore omedore gwengego kendo nitie dwaro mar manyo gino makelo medruok ma tuoche makamagi kalure ni gino makelo medruok mare poko yangi maloro. Afya ya akili ni afya ile ambayo unaweza kufikiria na mawazo yako yanakuja
affect venye una feel, your emotions, and then sasa venye una feel, venye una fikiria pia inakuja ku affect tabia. So when all that is okay, it's good, then we say you have good mental health. Lakini kama uko na shida ya afya ya akili, inamaanisha mafikira yako yanasumbuliwa, kwa hivyo utakuwa your emotions are different, una feel vibaya. Kwanza in Kitui County tuko na 3 places that we offer services nyingi, lakini watu hawakuji kwa facility. So wale ambao wanakuja kwa facility au 400 wanakuanga wale wako na severe form, and your how wanakuja kwa facility. So if you look at the county population, a population of about 1 million, na tukisema 1% wako na severe form, so in Kitui tunafaa kuona around 12,000, but you're only seeing 400. So we are saying please come to the facility, we have the services. Kuna zile ambazo utameza dawa maybe 6 months inaisha, kuna zile utameza dawa for life. Usiseme uwezi kuwa na ugonjwa wa afya ya akili unless hauna nini akili, si ndio? Na kila mtu ambao ako hai ako na akili, right? Aya, nyakwara Ramogi waluonga ne Walter Nyambaga mondo bi ogido amatin. Mana kaka juma Walter Nyambaga kelo ni masako it, kauno bende mesa ma masako it ocherore kor gwenge. Kendo ma en bado wanauliza hii watu wamekuja kweli. Well, emasakoit makawuono wan managi maliet makoa jikon. Opondo Kaluma opak Yesu wudo Mabei. Wach moro nitiere kaendi. Utuoni okuwuoge serikal. Naona hata nikiongea Your Excellency bado wanauliza hii watu wamekuja kweli. Atutoki. Tek manade ni. Jadweno wero ni jokeyo ni kanye mondo tim tich. Miwane sigana no wach serikal ni. Si Biblia usema people went to harvest, lakini mwishowe hata wale walitoka nini walipata sawa. Tumekuja, and Your Excellency, thank you very much. You are giving us better than them. Better than them. Give us more because we are your prodigal sons. Aya. Sawa Kaluma. To ikoni kawuonu ni duk to itimo nang'o? Huwa tunasema babako akiwa uchi, mtu atupe au aweke nguo juu yake, huyo mtu anakuwa babako. Babako akitambaa na mtu ampatie bakora, huyo si ni rafiki na baba? Kaluma, wach Cleophas Malala Chabe sewinje. Wamechagua Junet Mohamed na Kaluma. Cleophas, iwacho nang'o? Wamechagua Junet Mohamed na Kaluma. Hawa watu wawili wataanza na kutoa naibu wako. But I want to assure you, hao watu in 2027 watakutoa wewe kama rais. Ni Junet kod Kaluma dwa pondo kamoro nyaka 2027. Hao watu in 2027 watakutoa wewe kama rais. Sawa, Ochilo Mbogo wuna yako. Biane. Gipiny to giluwo kanyo. Ikoni tinde inie Pindra maraluru. Kuro tinde ane Pindra josiasa. Imiya bagni gabana nwane. Pindra en aluru motegno makamoko dhi lal to nyiso ka ene wisi golo kacha ni gipiny to giluwo kanyo. Nyakwar Suslia. Wach rech fwani moro gidore ka. Iwacho ni dau ne ng'a? Oritedo fwani to dana miluongo ni Suslia nyisa ni fwani mit kawuono odwa chame. To ang'o manotimore e kar tedo kaniendi ma ichwo kibilo fwani? Fwani moko nomak ne gine aore moko turwa kono. Gimumi go bende ne nitiere, moko nitie mani maki aore, koro kik moko bokele chiro, gibudhe liel kama. Dao nowuok kanyo, kawaya ni okelo dao, to mako kwara moro no fumu mariko to nyuma e pipa kama. Ito ni kwaru notieli e piko se, ma guch fwani notimore nade? Kokamon ringo ogwe fwani gi mumigo mokere. Yawa lit. To be koro ni chamo fwani? Fwani no anok ayude. Omiyo pod ane
chwadgi chung bogo una yako. Mama Ida, merwa wayango nine in japuonj e mbalariany. Puka ne rieko kuomwa, puka rieko kuomwa. Dhako koringo dhi koduogo idwa cheno timang'o. Odhi oduogo, kilonge kamano. To ke kisungi ga kiluonge, ogo ukambak. Merwa kanyo to dinwa ne kech okodonjonwa. Ogo ukambak. Kale kaseko, udo chola. Ang'o mok mori? Kabara chich gi MP masona wes. To nang'o? MP masona wes ni sani koro wei uduogo laore gi MCS. Nyolo wera. Kane nyolo wera masara. Anada bura adwe somba piny kasumbi. Kono wara ichuogo we ure chuogo. Papa Waroma Moses Wetangula. Ikoni Kenya ni kod godi adi. Leo wanaambia huyo Kimani Ichung'wah. Unajua Kenya na milima miwili. Ala? Weta. Mane gi mane? Mount Kenya na Mount Elgon. Nang'o ya Weta? Na sisi ambao tunatoka Mount Elgon hatujawahi kuthubutu kusema sisi watu wa kulima. Bas, wadhiedo. Can you read paragraph 12 of the affidavit? You will go back to it. Does no. Yes. Let's hear it from him, where he says that the state board is chaired by the president, who has. So can he kindly do it properly so that you don't? I'm sorry, I'm not. Excuse me. No, excuse me. No. Hold on. Your Honor. Od ng'ado guok nyobedo mapek. Ndegwa Njiru, ithung'i why? If he's saying nonsense, they'll stand up and say so. Weche gi tek, wamany Yesu taya jaler. Mago ema Sakoit kod Walter Nyambaga. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa Mama Njit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Nimekuwa Citizen duka nikapata wako na ofa ya okoa wiki hapo Quickmart. For only 442 shillings, nimeweza kupata yawa mkate at only 79 shillings. Na masiwa je at 45 bob. Na sababu wa Kenya tunapenda ugali. Nimepata unga at only 89 shillings. Na mchele ya pisori je, hiyo pia iko at 189 shillings a kg. Hizi sote ni less than 500 bob. Imagine nimelipa tu 442 shillings nikaweza kusave 88 shillings. Unangoja nini bwana? Okoa wiki na Citizen duka. Piga star 487 star 5 hash. Chagua Quickmart, then chagua okoa wiki. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kidwa yudo werni kaka skiza tune mari, dial *860 *418#. Par ni Citizen e od jower duto. Okadwa mondo gimora moro kethre kawuono. Ser kamora achiel gi Rajvir onge gima giyudo. To an okadwa ni giyudi. Gin gitemo matek ahinya mondo giyud ranyisi moro amora. To ka giwuok manyo gimoro machielo kawuono, onge kuma gibiro dhie.